Hola, mi amor. Beautiful day, beautiful soul. And welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. Coming to you live once again from Las Vegas. I go by Melinda NailFanatic. And I'm back to deliver your latest timeless collective message from the download series. So if you're here, it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Si resuena contigo, recógelo y corre. Si no, déjalo donde la encuentras. Ni modo, trae tu intuición a la fiesta. Como siempre, si estás aquí, es con propósito divino. Okay, yeah. Bring your intuition to the party no matter what, because, yeah, you have the consequences and repercussions of your decisions. Yeah, everything will be translated into Spanish. Sí, todo va a estar traducido en inglés también. Okay, let's see what's the message from my book, A Beautiful Composition of Broken. Una composición bella de quebrado. All right. It says Plath. Reading Sylvia's words, wishing I could save her, wishing I could tell her that it will get better. Leyendo las palabras de Silvia, deseando a salvarla, deseando decirla que todo se va a mejorar. So, interesting that that's the page we turn to today, but that's the page we turn to today. There's this desire to tell somebody something and to tell them that things will get better. You got good wishes about somebody that's not around you. Tienes buenas intenciones por alguien que no está en tu alrededor. Okay? So you'll be wishing the best for somebody, deseando lo mejor por alguien. Okay? Let's see what's from the spiritual news for today. A ver las noticias espiritual por hoy. You know, if you can't tell their ears, you could tell their spirit. You don't need to be in anybody's physical presence to speak to their spirit. Si no puedes decir a sus orejas, tú puedes decir a su espíritu. No es necesario andar alrededor de alguien físicamente para hablar con el espíritu. And you know that speaking to their spirit usually is more effective. ¿Sabías que hablar con su espíritu regularmente es más efectivo? Spirit wants you to be grateful. You have been focusing so much on things you don't have that you never get to appreciate the things you do have. Take this time to embrace all of what and who is around you. That is what really matters. Espíritu quiere que seas agradecido. Estabas enfocada tanto en las cosas que no tienes que nunca tienes la oportunidad de apreciar las cosas que sí traes. Toma este tiempo para aceptar todo lo que es y todos quienes están en tu alrededor. Eso es lo que actualmente importa. Okay. All right. Let's get something from the archetypes. A ver, algo de los arquetipos. Show me what archetype you're showing up as today. A ver, ¿cuál es tu arquetipo? Aletheia. La verdad. Habla de la verdad. You can see the truth in the similarities and the differences. Oigo que tú puedes ver la verdad entre las cosas similares, también las diferencias. There's been some synchronicity here with Kairos. Había unas sincronicidades aquí con Kairos. Okay. Let's see how you can work the alchemy. Vamos a ver cómo tú puedes trabajar esta alquimia.
Being able to see the similarities and differences is important. Estar de capaz de ver las diferencias, también las cosas en similar, en común, está importante, ok. Against nature, contra naturaleza, ok. Interesting. Let's see what's at the bottom. A ver qué hay abajo. And quicksilver, plata rápido, ok. So, against nature, card number 56, carta número 56, the Hierophant and the Lovers, el Papa y los amantes, ok, los enamorados, por favor, ok. Let me see what the book has to say about this. A ver qué dice el libro. On some level, we all know when we are going against nature. En algún nivel, todos sabemos cuando vamos contra la naturaleza. We recognize it in feelings of impatience and agitation that arise when trying to force certain outcomes. Lo reconocemos entre sentimientos de ser impaciente y molestada cuando suben tratando de enforzar ciertos resultados. The Contra Naturam card arrives to remind the alchemists they cannot control the uncontrollable. La carta de Contra Naturales llega para acordar a la alquimia que no se puede controlar el incontrolable. Nature has its way enveloping us in a wild narrative that we can collaborate in, but not dictate. La naturaleza tiene su manera de ponerlos en medio de una cuenta en donde podemos colaborar, no dictar, no decidir. No matter our efforts to manage every aspect of our lives, the mess ensues. No importa los esfuerzos que ponemos a manejar cada aspecto de nuestras vidas, la cochinera sigue. Spring is soggy. La primavera is mojadito. The lotus requires mud. El lotus exige tierra. People do what they do. La gente hace lo que hacen. This card heeds a warning not to fight the flow of Mother Nature or of destiny. Esta carta te dice no peleas con el fluye de la madre natural ni de destino. Okay. Once we loosen the grip of what we think life should look like, a whole new realm of possibilities awakens. Ya que soltamos lo mano de lo que pensamos se debe de ver la vida, un reino nuevo de posibilidad despierta. Okay. Now is the time to be radically open to what nature has in store for you. Ahora es el tiempo para estar radicalmente abierta a lo que la naturaleza tiene por ti. All right, so you notice the similarities and the differences. Realizas las cosas en común, también las diferencias. It's time to be allowing. Es tiempo para aceptar. Flujo natural. Okay, it's time to accept the natural flow. Okay. Instead of trying to force things to be the way that you think that they need to be. But the thing is, the synchronicities and stuff are showing up because
You already created the natural flow. Las sincronicidades y todo eso llega porque ya creíste este flujo natural. You did it with intention, with alchemy. Lo hiciste con intención, con alquimia. Yeah, I like that. Me gusta eso. So there is a natural flow of the way things are happening. Entonces, que sí hay un flujo natural de cómo está sucediendo las cosas. Let me get an oracle from the download deck. Vamos a sacar una carta del oráculo de la descarga. And there it is. If struggle builds character, I got more character than Disney and Cartoon Network combined. Si dificultad construye carácter, yo tengo más carácter que Disney y Cartoon Network combinados, okay? And look, we have diamonds. Y mira que tenemos diamantes. These are cut diamonds. Esos son diamantes cortadas. So that means that it was pressurized for so many years. Por tantos años estaba bajo de precio. Then it was hiding in the dirt somewhere until somebody found it. Luego estaba escondido en la tierra hasta que alguien se lo encontró. Then, not only did they have to clean it up, but they had to cut it to get it to look like that. Luego, no solo es necesario limpiarlo, pero también cortarlo para que se vea así tan brillante. Así eres tú. That's how you are. You're like this diamond, honey. All the difficulties, that was the pressure. Todos los dificultades eran la presión. Every time you had to let go of who you used to be and what you thought was part of your life, that was the cutting. Cada vez que soltases lo que tú pensabas que eres y las cosas y la gente que pensaban que era parte de tu vida, fue necesario, esos eran las cortas. Okay. And now you're brilliant. Y ahora estás brillante. Okay, now you're a fine cut diamond of high value. Ahora es una diamante cortada de calidad fina, de alta valor. Okay, so let's get a major arcana as the overall energy of this experience is coming out for the download today. Vamos a jalar una carta de la arcana mayor para la energía dominante que sale hoy en día. Remember that this reading is timeless. Whatever your zodiac sign is and whenever you find it, it's by divine design. Acuérdense que esta lectura es sin límites de tiempo. En cuando la encuentras y ni modo tu signo del zodiaco, hay significancia aquí por ti. Es significante por ti. Okay. What is the energy, the dominant energy here? ¿Cuál es la energía dominante aquí? There it is. We have the Empress coming out. Tenemos la emperatriz saliendo aquí. Perfect. Perfecto. In the bottom we have the Fool. Y abajo tenemos el Loco, which again is a card that talks about how you've had to let go of things and walk away. También me dice el loco que tenías que soltar cosas y seguir en adelante. Dejarles ir o vete ya. Yeah, you had to let them go or you had to leave. Okay. All right. Today I want to work with this. I'm getting familiarized with the Cozy Witch. So I want to work with that one. I want to work with some of my handmade cards. So we'll use these ones. Quiero trabajar con las oráculos hechos de mi mano. También este nuevo tarot que me dieron ayer. Okay. So let's see. Let me put some shuffles on the deck. Let's see what else I can see. Yeah, the Empress is born from a lot of life lessons. La emperatriz se nace de muchas lecciones, dificultades de la vida.
I see that you came to Earth and you didn't have no fucking boundaries. You just thought everybody was trustworthy. Ya te vi que llegaste a la Tierra, no tenías nada de límites. Tú pensabas que toda la gente eran bonitos, que podrías confiar en todos. Tú creíste todo. I heard like you believed everything. And then you learned. Y luego aprendiste que todas las personas no son como tú. You learned that not all the people are like you. Just because you always wish the best and come with the best intentions doesn't mean they do. Solo porque tú llegas con las intenciones del amor bien bonitos, no quiere decir que ellos están bien. So now, life puts you in a position where you had to learn limits and boundaries. Entonces, ahora la vida te puso en un lugar en donde tenías que aprender límites y barreras. Sí. And it was out of self-love y fuera del amor propio. It was not because of hate of the other. No fue por el odio del otro. It wasn't because they were a good person or a bad person. No era porque eran personas bonitas o malas. It literally was just about self-love. That's what you figured out. Literalmente era solamente del amor propio. Eso es lo que descubriste. And now life is changing. Y ahora la vida se está cambiando. The black square in the middle of this against nature card is telling me like there's still some bits that you have not seen. La caja negra en medio de esta carta contra naturales me dice que todavía hay unas partecitos que no has visto. And they're right in the middle. Y están directamente en medio. What that means is these are some central things to your life I see that you have not seen happen yet. Que son causas centralizadas de tu vida que todavía no has visto. Okay. So you know what you don't want and you know what you do want. Entonces sí sabes lo que no quieres y sabes por eso lo que sí quieres. Okay. And you've been working your alchemic energy. Estabas trabajando tus habilidades alquimia en esta situación. You've started to see some synchronicities. Ya has visto unas sincronicidades, pero todavía no sucede. But it still hasn't come up. Okay. And that's okay. Y está bien. Because there is a natural flow. Porque hay un corriente natural. Stop trying to fight the natural flow. Para de tratar de pelear el corriente natural. Okay. But I'm not talking about the natural flow you were born with. I'm talking about the natural flow that came out from your understanding that you needed limits and boundaries and self-love. Pero no estoy hablando del corriente natural con que creciste. Estoy hablando del corriente natural que tú construiste echando límites, barreras y el amor propio. Okay. Ahora, vamos a ver qué salen las cartas. We're going to see what comes out of these cards now. We're going to talk about both sides of the table. Vamos a hablar de los dos lados de la mesa. So I'm pulling 14 cards. Entonces estoy jalando 14 cartas. Bottom of the deck, abajo del juego, we have the King of Wands. Tenemos el Rey de Bastos. This is a Leo, Aries, Sagittarius energy. Es una energía de Leo, Aries, Sagitario. It could be you or another person. Puede ser tú o otra persona. Where the characters of the King of Wands is inspired, ambitious, creative, passionate. Carácter del Rey de Bastos es inspirada, apasionado, creativa,
Bien listo. Okay. Shine your inner candlelight bright enough for others to follow. Brillar su vela internal suficiente para que los otros lo persiguen. Okay. So this is in this deck, it talks about you shining your own light. En este juego habla de ti brillando su propia luz. Okay. All right. So let me see some more here. Okay. And then I'm hearing, remembering that I heard that every dark night has its day. Oye, acordando que cada noche oscuro tiene su día. Okay. That I heard also that what's done in the dark comes to light. También oí que lo que está hecho en la oscuridad siempre llega a la luz. Okay. And I see you're protecting you're protected. Tú sabes que estás protegida. You know you're safe. Sabes que estás segura. I also see that even though you put yourself in a perfect position, you let others come to you. Aunque te pones en una posición preferida a ti, te pones a ti en una posición preferida, dejas que los otros llegan contigo. You're not chasing, no estás persiguiendo, not with this image I have in these cards, no con esta imagen que tengo en estas cartas. Alguien tiene trenzas en su pelo. Somebody has braids in their hair. Okay. And I see somebody's been spending a lot of time talking on the phone. Alguien está gastando mucho tiempo hablando por teléfono. So is this that you've been having a long distance relationship? Is it tener una relación de larga distancia? Somebody, I see you've been talking on the phone to a person who helps you understand your pain from your past. También miro a alguien que está hablando en el teléfono con alguna persona quien te ayuda a entender los dolores de tu pasado. Okay. This is about you being in an energy of attraction, okay? Attracting from a place of love, atractando de un lugar de amor. Esta lectura tiene que ver con tú atractando lo que sí quieres, okay? Yeah, I heard you're a very loving and kind person that you would, I heard, even give the shirt off your back if it made sense, okay? Si tenía sentido, tú darás hasta la camisa de tu misma espalda porque eres una persona generosa, muy amable, muy gentil, okay? Okay. Somebody here, you're looking at the differences. I see a woman who's watching her children play in the yard. Yo miro una mujer que está viendo sus hijos jugando en la yarda, okay? And you're noticing the differences in your children y te das cuenta de las diferencias de tus hijos. Your children may look similar. Somebody has twins, identical twins, but they're very different behaved, okay? Tus hijos se pueden ver similares, pero la cosa es que están muy distintas y por alguien son gemelas identicales, okay? Tus hijos. But you're still noticing that there are differences in the way these children behave. Estás dando cuenta que hay diferencias en cómo se portan esos dos hijos, okay? For somebody, it's more than two kids, but I'm going to go ahead and talk about two kids. Aunque por alguien además son más de dos hijos, pero voy a hablar de los dos hijos. Okay. So here's the thing. One of the kids wants to do something and the other kid doesn't want to, but you want to make them both do it. Okay. Uno de los hijos quiere hacer una cosa
y la otra no quiere participar, pero tú tratas de enforzar los dos a hacerlo. There's something here coming up for you, Mom, that listen, let each one do the thing that delights their heart. Why force them to try to be like the other one? Mira, Ma, por ti hay un mensaje de por qué tratar de enforzar un hijo de ser igual que el otro. Deja a los dos hacer lo que enlucen sus corazones porque son distintas. No tienen que estar iguales. They're different. They don't have to be the same. Okay? They shouldn't have to do everything together. If one wants to go and then the other one don't want to go, well, then one of them can stay and the other could go. Okay? Si uno quiere ir, el otro no quiere ir, uno se puede ir y el otro se puede quedar. For somebody, I'm talking about a mother and visitation with the father is what I'm hearing. Por alguien estoy oyendo que estoy hablando una madre con la visitación con su padre, okay, acerca de los hijos, okay. So, interesting. I'm going to find out what's coming out in this story, but everything I said, for somebody, you needed to hear that. They may be all I talk about that. They might talk some more about it. Okay, por alguien, eso necesitabas oír. Vamos a jalar las otras cartas y a ver qué sale en la tirada. Pero no sé si vamos a hablar de la misma tema o eso nomás tenía que salir aquí. Vamos a ver jalando esas cartas, ok. Pero primero vamos a pasar la tirada con los oráculos. So before we pull these cards, I'm going to go ahead and pass over the spread with the oracles. All right. And then let's see what's at the bottom of this oracle deck first. Vamos a ver qué hay abajo de estos oráculos. Virgo está aquí. Let's see what's below that. A ver qué está abajo de eso. Raising your baseline. Levantando tu línea debajo. So this is a skyrocketing experience. Una experiencia espectacular. You have to be at 10 to expand your 10. Tienes que estar en 10 para expander tu 10. Okay. All right. Virgo is an energy where a person can be very detail-oriented. Virgo es una energía en donde una persona puede estar muy detallado. Se pone mucha atención a los detalles. Okay. So, let's see what we have coming out. In the past, on one side of the table, we have the Six of Cups and the pendulum swings and an elevation occurs. En un lado tenemos 6 de copas y el péndulo oscila en ambos sentidos y se produce una elevación. Okay, give yourself the compassion you were never given. Darte la compasión que nunca te dieron. The Six of Cups talks about a person who's remembering the past. 6 de copas habla de una persona quien está acordando el pasado. We have a lady here and she's at the flower shop buying flowers. Tenemos aquí una mujer quien está en la tienda de flores comprando sus flores. And this cat is looking at her. Este gato se la está viendo. So there's a person here. You could have met them. They could have been a customer at your store if you work at a store. Okay. Hay una persona, podrías conocerle porque llegaron a tu tienda si tú trabajas en una tienda. Okay. Somebody is remembering when they met you. Alguien se está acordando cuando te conocieron. Let me see on this side of the table. A ver en este lado de la mesa. In the past. En el pasado. The 10 of Pentacles. 10 de oro. Let me see. What Aquarius energy. Con energía de Acuario. 10 of Pentacles. Having it all looks different to everyone. Teniendo todo se ve diferente a todos. This girl is surrounded by cats. Este muchacha tiene muchos gatos. Con la energía de Acuario, 10 of Pentacles.
somebody had it all, but they didn't like what they had. Alguien tenía todo, pero no le gustó lo que traía. Somebody here didn't like what they had, and the other person felt a soul connection. Alguien no le gustó lo que traía, pero la otra persona sentía una conexión de alma. Let me see in the current energy. A ver en la energía de hoy. Now we have Sagittarius with the 4 of Pentacles. Ahora tenemos Sagitario con 4 de oro. Interesting. So I just see like now the person on the other side of the table, they pulled away from the situation. La energía de Sagitario, la energía al otro lado de la mesa se retiró de la situación. Okay. They're taking care of themselves. They understand, oh, you're not interested, okay. Sí entiendan, bueno, no estás interesado. Bueno, pues me voy a retirar de esta situación. Okay. Yeah, somebody's like, yo, you're not interested, I'll pull back out of the situation. So they did. Now we have the Queen of Cups. Ahora tenemos la Reina de Copas. A broke ride is better than a dressed up ego. Un raite quebrada está mejor que un camino bien vestido. Honoring your emotions is one of the highest forms of self-care. Honrando tus sentimientos es una de las formas más altas de cuidado propio. Okay. So here we have somebody who's now thinking about are they thinking they should have stayed with what they had? Está pensando esta persona que debería de quedar con lo que traía. That they had it all and then they walked away from it. Que traía todo, pero se lo dejó. Okay. Let's find out more. A ver más. Hidden blessings. Bendiciones escondidos. Third eye chakra and the tower. Tercer ojo y el torre. Well, listen, whoever's over there knew shit was about to get shaken up. Okay, lo que está por ahí sabía que las cosas iban a cambiar. Iba a haber grandes cambios. Okay. Somebody knew that a person was going to realize, okay, alguien sabía que una persona iba a realizar. What's the hidden blessing on this side? La bendición escondida en este lado. 5 of Wands with the Soul Star chakra. 5 de vasos con la chakra de la estrella de alma. So here's the thing, this person with the hidden blessing is they're going to realize that they were fighting a spiritual connection. Esta persona va a realizar o está realizando que estaban peleando contra una conexión espiritual. The other person knew that they would see that eventually. La otra persona sabía que iban a verlo. Okay. What's the challenge over there? La dificultad por ahí. The rooster crowed with the 2 of swords. El gallo cantó con 2 de espadas. Well, the thing about this over here, the challenge is this person's like, well, I can't see you. Esta persona por ahí, el desafío es que dice, yo no te puedo ver. Okay, let me see on this side, en este lado. The pretty lie and the ugly truth with the hermit. La mentira bonita y la verdad fea con el ermitaño. So here's the thing. Difficulty on this, they can't see you because you need to be by yourself and you need to see the pretty lie and the ugly truth. No te pueden ver porque tú tienes que estar solitaria y para ver la verdad fea y la mentira bonita. Okay. What you think about them? ¿Qué tú piensas de ellos? 5 of Swords with I always land on my feet. 5 de espadas con siempre aterrizo en mis pies. Well, you know that this person has self-sabotage. You feel like this person has self-sabotage a good situation, but, you know, they're going to be all right. Okay.
Tú piensas que esta persona se hizo un acto de autosabotaje, pero tú sabes que va a estar bien de todos modos, okay? How this person look at you, ladies first, and the Page of Wands. Como esta persona se ve a ti, mujeres primero, Consulta de bastos. Well, they know that you put yourself in a prized position, and you good news, okay? You must be on to a new event. I'm sure you're having a good time because you don't put up with no bullshit. Oye, estás seguro que estás disfrutando tu vida porque tú no te aguantas la mierda, okay? What should that person need to do? ¿Qué necesita hacer aquella persona? Five of Cups, Cinco de Copas. Ooh. They need to look at what they think, feel, see, do, how they act, how they be, and how they love. Esta persona se tiene que aceptar, okay, con Cinco de Copas, cómo piensan, cómo se sientan, qué es lo que mira, qué es lo que hace, qué es lo que actúa, cómo ser y cómo amar. This person, you know, there's some sort of sadness. Hay algún tipo de tristeza allí. Okay. Let me see what you need to do. A ver qué es lo que tú necesitas hacer. Wow. Using shadow traits in a light foundation to balance the situation. Usar rasgos de sombra de manera ligera para equilibrar una situación con el mundo. Yeah, with the world. Listen, what you need to do is accept, like, you had to do some things you didn't want to do because, you know, somebody couldn't see you. They pulled back their energy. They were stuck on their past, even though you felt the connection with this person. You having it all looks different to everybody. You felt like you had it all with this person. They were worried about something else. And you're like, oh, well, I'll just stick with myself for now. They pulled back because they were worried about something else. Okay. Outcome for the other side. We have the Ace of Pentacles with the gotta take a dump urge. Ganas de descargarse con unas de oro como resultados. I'm feeling this Ace of Pentacles in reverse. They gotta let go of something. Se tiene que soltar algo. Yeah, and they're gonna have to pass through the feelings of it. Y van a tener que pasar los sentimientos de eso. Okay. Outcome over here. Los resultados aquí, they are faking it and you already know it. La están fingiendo y tú ya lo sabes with the moon. Yeah, I just see you disappearing from a fake fuck. Yo te veo desapareciendo de alguien que es una persona falsa. Yeah, so you're disappearing. Entonces estás desapareciendo de esta persona. They fake as fuck. Están falsos. There was a lot of synchronicities here, and there's something you haven't seen. You can see where you guys are in common, but you can see where you're so fucking different. And you're just going to honor your value and your worth. Vas a honrar tu valor, okay? Porque aunque tú puedes ver en donde ustedes están similares, también hay muchas diferencias, okay? Things are going to happen the way they happen. Tú vas a desaparecer de esta situación con esa persona. You felt like you had it all with this person. And this person was worried about your past or their past. This person was focused on the past. Tú pensabas que tenías todo con esa persona, pero esta persona estaba enfocada en pasado. You were ready for a new beginning. Tú estabas listo por una nueva empieza. You got a feeling. Tú tienes el sentimiento que algo está cambiando ahí. Yeah, this person, a lot of their false ideas are falling down. Sí, con esa persona, muchas de sus ideas falsas se están quebrando. Okay. This person brought into your life challenges that actually made you stronger. Esta persona te dio dificultades que de realidad se te hizo más fuerte. Okay.
Yeah, this person, they don't want to see you. Esta persona no te quieren ver. But the other thing about it is they can't see you anyways. La otra cosa es que no te pueden ver de todos modos. Tú estás como escondida de ellos. It's like you're hidden from them. Estás ocultada, no te pueden ver. It's like you're hidden. They can't find you. They don't know where you're at. No saben dónde están. Oh, it's because you turned off your location. Es que te pagaste tu locación. Okay. You're not showing them where you're at. You must be doing something great now. No estás enseñando en dónde estás. Tú tienes que estar haciendo algo bonito ya. Okay, maybe you got a new interest. A lo mejor tú tienes una nueva interés. At the end of the day, really, you're just celebrating that you're on to some new shit and you're looking forward to meeting a new person. Por el fin de día, estás nomás celebrando que estás listo por nuevas cosas y para conocer gente nueva y hacer cosas nuevas, okay? Do what you feel in your heart to be right, for you'll be criticized anyways, okay? Haz lo que te sientes en tu corazón que está correcto por ti, porque te van a criticar de todos modos, okay? A woman who knows her worth is the dangerous one. When no one can use you, play you, or get over on you, you become a threat. Okay. Una mujer quien sabe su valor está peligrosa. Cuando nadie te puede jugar, utilizar o superarte, tú eres peligrosa. Okay. Be the kind of woman that makes other women want to be you. Ser el tipo de mujer que causa a las otras mujeres querer hacerte. If you have been brutally broken but still have the courage to be gentle to other living beings, then you're a badass with the heart of an angel. Si estarás quebrada violentamente, pero todavía tienes el coraje de ser gentil a otros seres que viven, entonces tú eres una chingona con un corazón de ángel. My lips are the gun. My smile is the trigger. My kisses are the bullets. Label me a killer. Mis labios son la pistola. Mi sonrisa es la tiradora, no sé. Mis besos son los balazos. Puedes poner nombre matadora. Bottom of the deck. Keep your head high and your middle finger higher. Abajo, mantente tu cabeza alta y tu dedo de medio más alto. Okay. Más alta. Okay. Levantado. I heard. Okay. Let me see this other deck she just sent us to. A ver, de este otro juego, ¿qué más sale? So, interesting. This has very much energy to do with like people who you have been with. You cause a major transformation in their life. La gente con quien tú andabas causas un cambio muy fuerte en su vida. Okay. Hold on. Espérame, tengo que soplar la nariz. I gotta blow my nose again. Hold on. All right. What else can you show us? ¿Qué más? Fear is an asshole. You can absolutely fucking do this. El miedo es un culo. Tú sí puedes hacerlo. Okay. What else? ¿Qué más? Good things happen to those who hustle. Buenas cosas suceden por los que trabajen. Okay. Trust your badass self. You are fucking brave for trying. Confiar en tu ser chingona. Tú estás brava por tratar. Okay. What else? Have the balls to say what everyone else is thinking. Tener los ganas de decir lo que todos además piensan, okay? Don't let any shitbags kill your vibe. No dejas cualquier culo matar tu vibra.
You are perfect in your own fucked up way. Embrace all of you. Estás perfecta en tu manera jodida a aceptar todo de ti. Use the word fuck like it's a comma. Usar la palabra jodida como es una pausa. Make space for the badass in you to honor the badass in others. Haz espacio para la chingona en ti, honrar la chingona en aquellas. Okay. Let's see what else. Vamos a ver qué más. What else? ¿Qué más me puedes enseñar, por favor? They think you're a snake and you know why. Piensan que tú eres una culebra y tú sabes por qué. Work on your poverty mindset. It's keeping you stagnant. Hay que hacer trabajo en su mentalidad de pobreza. Te está manteniendo estancada. Okay. You closed your heart because one person hurt you. Cerraste tu corazón porque una persona te dañó. You're killing their dreams with your negative attitude and harsh words. Estás matando sus sueños con sus palabras negativas y su actitud mala. You're a habitual liar. Eres una mentirosa habitual. The old you is gone. Stop living in the past. Tu ser vieja ya se fue para de vivir en el pasado. You don't care who you step on to get ahead. No te importas en quién pisas para avanzar, okay? Now remember, you could feel this way about them, or they could feel this way about you. Tú puedes sentir así por ellos o ellos de ti. Sex will not keep them. They're already gone emotionally. El sexo no lo va a mantener. Ya se fueron sentimentalmente. Yeah, once the feeling's gone, the person's gone. Ya que se fue los sentimientos, ya se fue la persona. What else? ¿Qué más? You don't know how to be a real friend. Tú no sabes cómo ser una amistad real. Stop dimming the light of yours so others can shine. It's not necessary. Para de disminuir tu luz para que brillen los otros. No es necesario. Your negative thoughts are destroying you on the inside. Tus pensamientos negativos te están destruyendo desde adentro. Oh my goodness. This is what I have for you for the download today. Let's see what came out of our Alpha and Omega messages. Vamos a leer los mensajes de la Alfa y Omega. And we'll start here. It says, seeing clearly, viendo claramente, the hangman, el colgado. It's time to view things from a different perspective. Es tiempo de ver las cosas de otra perspectiva. You have the blessed gift to see past the current situation and envision amazing possibilities. Tú tienes un dono bendito para haber pasado la situación de hoy y visualizar posibilidades asombrosas. Don't worry. The pause and momentum while you rethink your plan won't last. No te preocupes, la pausa en la velocidad mientras que repiensas tu plan no va a durar. Embrace your uniqueness and allow it to serve you. Aceptar que eres única y déjalo servirte. And there's you. There is only one you, and you have a unique path and a special purpose. Querida, solo hay uno de ti y tú tienes un camino único y un propósito especial. You're supposed to have specific experiences in this world and meet certain people. But then it's up to you how you live, how awake you choose to be, and how willing you are to grow and strip away what's false. Sí, necesitas tener
experiencias específicas en este mundo y conocer a cierta gente. Pero después de ahí depende en ti cómo tú vives, qué tan despiertas decides de nacer y qué tan disponible estás para crecer y soltar lo que es falso. Don't compare yourself to others. No te compares con los otros. It's easy to think a person is happier just because their outside looks good, according to society standards. But you can't know anyone's internal experience. Es tan fácil pensar que alguien está más feliz solamente porque su apariencia se ve bonito acerca de los estándares de la sociedad. Pero tú no realmente puedes saber lo que pasa internamente con alguien y su experiencia. Compare yourself only with your past self. Solo haz comparación contigo del pasado. See how far you've come. Ya ves qué tan lejos has llegado. Don't be distracted by what others are doing or accomplishing. No seas distractada por lo que otros están haciendo o están cumpliendo. Stay focused on what inspires you. Mantente enfocada en lo que te sirve de inspiración. That's how you get successful and find happiness. Así te haces exitosa y feliz. Want what you have now, not what someone else has. Quiere lo que tienes hoy, no que alguien además tiene. We love you immensely and know your journey ahead is sparkling with miracles and wondrous things. Trust. Te amamos demasiado y hay que saber que tu viaje en adelante está briosa con milagros y cosas maravillosas. Confíate. Loving you forever and ever. Amándote por siempre y para siempre. That's what I have for your download today. Thank you for joining me. Eso es lo que tengo por la descarga de hoy. Gracias por estar aquí conmigo. Hasta la próxima vez. Te mando tanto amor, paz y felicidad. Until next time, sending you so much love and peace and happiness. 감사합니다. Gracias. Bueno, pues, ya me voy.